Now, President William Ruto has castigated the chaos that was witnessed at the Kericho County Assembly just 6 months after the elections. Ruto admonished the leaders, stating that they failed in focusing on leadership positions instead of delivering their mandate to Kenyans. The president sent a two-day developmental tour in Nyanza region. President William Ruto landed for his first meeting in the South Rift region, where he attended an interdenominational prayer meeting at the Bomet Green Stadium. It is here that the head of state chose to break the silence on the ongoing turbulence in the neighboring county of Kericho. Naona bado kuna viongozi wengine bado wanang'ang'ana na mambo ya vyeo. Mimi nataka niwaambie MCAs wa Kericho, wacheni upuzi. His sentiments come after the Kericho MCAs elected their third set of leaders in a meeting that was held in Nakuru last Sunday in a bid to settle the leadership wrangles within the assembly. Friday's chaos disrupted the special sitting that was set to debate the county's supplementary budget. President William Ruto has condemned the chaos that were witnessed at the Kericho County Assembly recently, as he called on the leaders to focus on service delivery to the people instead of fighting for positions. Hiyo mchezo munaendelea, sisi tunataka kila kiongozi ambaye amechaguliwa muanze kupanga mambo ya wananchi, sio kupanga mambo yenu ya vyeo sijui nani, mpaka mnapoteza wakati wa county assembly mukipigana. Shame on you. We welcome one choir. Meanwhile, regional leaders called on the government to fast-track the operationalization of the ICT center that was launched in 2022 to tap into the tech-savvy minds within the region. This follows numerous reports of fraudulent SIM-swapping activities that are said to be spearheaded within Bomet. Silicon Savannah ya Kenya na East Africa kwa jumla, and I think even Africa, where you will find IT wizards ni katika hii Bomet County. Wanapatikana mahali naitwa Mulot hapa na generally hata kwa hii Bomet Town. Ni vile tu kwa bahati mbaya, sababu uchumi ni mbaya, wanafanya mambo ingine ambaye sio mzuri zaidi. In the budget, please allocate them 1 billion Kenya shillings. Mambo ya ICT tunatafuta shamba, tumeanza kuongea na watu wetu watupatie at least a minimum of 50 acres ya hiyo ICT software factory. Tuko na watu wenye akili mingi hapa wanatumika vibaya. Wale watu wa Mulot pale kwa kona. Sasa tunataka kutengeneza hapa factory. Badala ya kufanya mambo hiyo, wakuja wafanye mambo mzuri. Hiyo ardhi bwana governor tumekuambia utafute. On his part, Deputy President Rigathi Gachagua expressed his unwavering determination to deal with so-called cartels and brokers in the tea, coffee and milk sector. Tunataka kuambia nyinyi mnaandika makolam. Ati mnatuambia tutapata shida pale mbele. Sasa ile shida tunaweza pata pale mbele si ni kidogo kuliko ile tumekuwa naye. Sisi tumekuwa na shida kubwa. Tena hata tukipata shida yenu ni gani? Na mlikuwa mnasema hatufai. Don't advise us on how to lead. Kuna watu wengine wanaendesha propaganda ati nimempatia hiyo kazi, ati ndio yeye, ati ni mtego, ati ndio yeye aanguke. Kwani huyu deputy president akianguka mimi nitakuwa nasimama? Si huyu akianguka hata mimi nimeanguka? The pastors, let me request. Ruto also called on farmers to register with the administration officials in the ongoing registration process to be able to benefit with government programs that will target the registered farmers. Ruth Sarmoi, NTV in the county of Bomet.